abẹ́fẹ́ Awíkòǹkò ó tún dé lórí ìkànnì yìí o authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá Game Show onígbèmọ̀gbè tẹ́ bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o onígbèmọ̀gbè. àdéhùn abẹ́fẹ́ Awíkòǹkò gbàkúgbàkú mílíọ̀nù èdè bàbá èdè ètò tuntun tó gbé jáde nílé yìí o onígbèmọ̀gbè ẹ̀gbọ́n ta ní dáhùn ìbéèrè Awíkòǹkò lórí ètò onígbèmọ̀gbè kó gbowó ńlá 500,000 naira Yorùbá Game Show ní ìpele jìpele lédè Yorùbá pínpélé àṣà àti ṣe orí àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè ti máa jáde lọ́lọ́kan òjọ̀kan òun ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé ó yá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ gbọ́ngbọ́n lórí ètò tí Awíkòǹkò gbé kalẹ̀ lórí YouTube onídèmọdè authentic Yorùbá TV lẹ́wọ̀ ti máa rí o Awíkòǹkò onídèmọdè ta ló ní tìpọ̀ tí ó dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá ìpàdé lórí ètò onídèmọdè kájọ máa fojú lóúnjẹ àyẹ̀jẹ lórí YouTube channel authentic Yorùbá TV láti ìgbàdégbà. òtítọ́ dọ́jà òkúta owó lọ́wọ́ là ń rèké àwọn èké ọmúra sí o ẹ̀san ń bọ̀ bùbá dọ́là o ẹ wá wáyé abiyamọ ta ló ṣe yí fàbíamọ ẹ jẹ́ yíyí ìjìrì ọmọ. orin ajílẹ̀ yẹnu akandọ́ra Awíkòǹkò ló kọ́ mi mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pẹ́ẹ́kú dédé àkókò yìí ire àti àánú Olódùmarè yóò wà pẹ̀lú wa o orílẹ̀-èdè yìí orílẹ̀-èdè ńlá orílẹ̀-èdè tó dùn orílẹ̀-èdè tó kan orílẹ̀-èdè tó korokoro bí gbogbo orílẹ̀-èdè tára ti ń ní èèyàn tára ti ń ní ọ̀pọ̀ èèyàn orílẹ̀-èdè tára dẹ díẹ̀ láàrin wa orílẹ̀-èdè tí nǹkan ọ̀bára mú orílẹ̀-èdè tí nǹkan ọ̀bára jọ orílẹ̀-èdè tí nǹkan ti ń yàtọ̀ lójoojúmọ́ orílẹ̀-èdè tó ń jẹ àárọ̀ ọ̀bá tọ̀sán títọ̀sán ọ̀bá talẹ́ orílẹ̀-èdè tá a ti ń yọ̀ nínú ìyà soft and smiling lójoojúmọ́ orílẹ̀-èdè tá a ti ń yè tá a ti ń gbóṣùbà fáwọn tí ń ní wa lára onírè orílẹ̀-èdè tá a ti ń rò tọ̀ọ̀dọ̀ ńlẹ̀ tá a nílé sọ orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti fìyà jẹ olóòótọ́ tó nírọ̀ tí ń gbádùn tó ní jìbìtì tí ń lólé ayé orílẹ̀-èdè tẹ́rù ti máa bà ọ́ láti sòótọ́ ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé àwọn tó ń gbìjà gan-an ni yóò máa dojú ìjà kọ́ orílẹ̀-èdè tí ò yẹ nìkan orílẹ̀-èdè tá a mọ bí a ti ń bọ̀ orílẹ̀-èdè tá a mọ bí tá a ń lọ ǹlẹ́ o orílẹ̀-èdè mi Nàìjíríà ìlú tá a fi wàrà tó yin púpọ̀ dá lọ́lá ìlú tí wàrà rẹ̀ ti gbẹ tó yin rẹ̀ ò dùn mọ́ tó yin rẹ̀ ò sàn mọ́ tí wàrà rẹ̀ ò sàn mọ́ orílẹ̀-èdè tá a ti ń gbé ìgbé ayé ìnira orílẹ̀-èdè tó wọ́pọ̀ èèyàn ti wà lọ́wọ́ èèyàn kan ṣoṣo orílẹ̀-èdè tá a ti ń gbọ́ nípa corruption orílẹ̀-èdè tá a ti ń fi corruption fight corruption orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé ó lè gbé olè gbàlàmbá kiri ọlọ́pàá ń jalè sọ́jà ń jalè navy ń jalè aṣòfin ń jalè lọ́yà ń jalè justice ń jalè tíṣà ń jalè akẹ́kọ̀ọ́ ń jalè gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ ń jalè àwọn oníṣòwò ń jalè kò sóòótọ́ kankan lórílẹ̀‐èdè yìí elébele òǹlẹ́ orílẹ̀‐èdè mi Nàìjíríà orílẹ̀‐èdè tí dúnkokò mọ́ lóòótọ́ gbogbo ẹni tí bá ń sòótọ́ bàbá ti àrẹ́sẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀mejì ọ̀panu mọ́ bọ́ọ̀ bá fẹ́ lórí ayé ẹ̀ tó kù ní kírímọ́ńdé torí tí wọ́n kó kalẹ̀ sí ọlọ́run ó ti wà ńlẹ̀ ọ̀rẹ́dì arábìnrin kan ló ń trend lórí social media ọmọbìnrin ọ̀hún ọ̀kan nínú àwọn àgùnbánirọ̀ tí ń sìnrú ìlú lọ́wọ́ ni òun ló sọ wípé ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu tẹ́rìbù lẹ́yìn ẹ̀ ní fọ́nrán kan sì tó jáde wípé àwọn bọ́ọ̀dù NYSC wọ́n ń threaten lòun ìròyìn tá a rí lánàá ni pé Ọmọyẹlé Sowore tẹ̀lé arábìnrin yìí lọ sí NYSC board unfortunately kò sẹ́ni tó dúró dè wọ́n kálukú wọn lọ sá lọ lọ́kàn àwọn èèyàn tí wọ́n gbọ́rò yẹn ọ̀hún wọ́n rò wípé ẹ̀rù Ọmọyẹlé Sowore ló bá àwọn bọ́ọ̀dù
ẹ̀rù tí ń bà wọn bọ́ọ̀dù ni pé ta ló fẹ́ dúró sọ̀rọ̀ kí ni ó tó ń fẹ́ sọ báwo ni ò ṣe ní implicate ààrẹ báwo ni ò ṣe implicate bọ́ọ̀dù báwo ni ò ṣe implicate ìjọba so òrédò ń sá ejò ń sá ńlọrọ̀ ilé ayé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn tí ń lé wa àwọn yẹn ò sinmi àwọn yẹn ò panu mọ́ àwa tí wọ́n ń lé àwa náà ò sinmi àwa náà ò panu mọ́ àjìṣe yìí sí Olódùmarè Ọlọ́run ò fẹ́rọ́ ayé ò fódodo ọ̀rọ̀ òsì pé mẹ́ta ni mo ṣe pé mọ́gbàáyé mọ́gbọ́rùn apá Ọlọ́run gan fúnra lára ẹ̀ ò ká ìdí nígbà tí ọba sí láyé ọ̀run lọ́kàn ẹni tí ọba sí lọ́run ilé ayé ni yóò wà with due respect sórúkọ Ọlọ́run ọba mi kò sí nǹkan tọ́lọ́run ọba mi ò lè ṣe ìkọ́sẹ́ tí ọba lè gbáyé tí ọba gbọ́run ó lè gbénu afẹ́fẹ́ bó bá sì gbénu afẹ́fẹ́ náà ilé ayé náà ló wà àkàndá ló rọ̀ lẹ́nu bíi tẹjọ mo wá rí ṣẹlẹ̀ ọ̀hún mo fẹ́ reflect lórí ẹ̀ mi ò wá ní jẹ́ kó gùn púpọ̀ màá gbé pépè gbogbo bàbá onísọ̀nà náà ni màá dẹ̀ sọ point by point ṣùgbọ́n kó lè bá yé wa ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tárábìnrin ọ̀hún kọ́kọ́ sọ ìgbà náà láti wá mọ owó tá a fẹ́ fi jẹ́ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ nípa rẹ̀ kó má bàa dàbí ẹni pé agbẹ́jọ́ ẹnìkan asọ̀pánù God bless you ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ ẹ̀. If a lot of Nigerians come out and start speaking on what we are actually going through, then maybe changes will be made in the government. Don't you guys think? And this video, I just want to say to our president, I don't know if there have been any other president that is terrible, but you are such a terrible president. It is so hard. So I'm coming from the supermarket where I went to get foodstuffs and everything has gone up again. It's just like every single week prices increase. I want to know, what is the government doing about this increment? Is there going to be a particular time where prices will stop going up? Is there going to be a particular time where things are going to go back? Guys, why am I going to get a crate of egg and they're telling me it is 6.5? It doesn't make any sense that egg will cost 6.5. Like, I literally can't remember when egg used to cost 800. And I'm so overwhelmed because this is literally my first time doing this adulthood thing alone. This is my first time moving out of my family house. This is my first time living by myself. And not just that, after I left the supermarket and I got home, my security is bringing NEPA bill, and NEPA bill has gone up by 2 times. Like, it's insane. I can't keep up with these bills. I am so overwhelmed and I'm so exhausted. Every single money that I have been making, I'm using it to pay bills. I don't even get to live properly. The craziest thing was, you want to go out to a certain location with your friends, and Uber is about 25,000. Like, even Uber, that we can't even take Uber. It is crazy. Like, why are things so expensive? And let's not even Lagos stinks. Lagos smells like shit. If you say, okay, I want to take a walk, I'm depressed, let me just take a walk, you can't even take a walk. Like, the place smells like crazy. Why does an entire state smell like this? And what is the government doing about the bad smell? Everything is just so overwhelming. You want to start up a business, and now you have to take a loan to start up a business, and the loan, you don't even know if you can actually repay it, because in the business, I don't know, I'm just so tired. Like, why is no one saying anything about it? Being an NYSC copper, there's nothing beneficial about this whole NYSC thing. The money I spend on transportation is just more than the alawi the government gives me. Like, it doesn't, I can't keep up. Like, I'm so tired of this bill and I can't keep up. I am overwhelmed and I'm tired, I'm exhausted. It's too much, and I wish that we would start calling the government out heads on. For example, Tinubu, you are a terrible president. Like, what are you doing to help us? What are you doing to help the economy? You are so terrible. I'm so sick and tired of Nigerians acting like we are strong, and they say, oh, Nigerians, we are actually very strong. Oh, no matter how much they increase things, we still chest it. No, it is not cute. We are cowards. That is a cowardly behavior. You don't stand to ask people, oh, why is this expensive? For example, MTN, what the fuck is even going on? Literally, I spend over like 20,000 on data in a week, and I'm not even joking. 1.5 data cannot even last me for an entire day. I have to do 1.5 like 2 times a day, which is like 3,000 a day. It is too much. Like, what are you guys doing about it? Like, what is happening? I'm tired of paying bills. I feel like I don't have anything. I feel like I don't have any achievement to call my own. Every single time that I work hard, I'm spending it back in the economy to pay bills, and I wasn't created to pay bills. I'm just really tired, and I just want our money to count for something.
And when is the government going to actually start working? Because Nigerians are so classist. Everybody now wants to behave as if they are rich. Everybody is faking wealth. But we are ending up being poor because we are struggling so hard to look rich. We're ending up being poor. So I need us as Nigerians to please start calling the government out. We should be tired of this by now. We need to call the government out. Prices need to start one place. Food needs to start one place. The economy needs to start one place. Like, we are tired. It's just too much. The more you work hard to achieve something, the higher it gets. The dream car that I was saving money for has literally gone double. I can't even afford it anymore. Instead, I'm going to use my money to buy, to just keep paying bills. And now house rent is double. Like, I am so sick. And I'm so tired of this. And I really need the government to intervene because I am so overwhelmed. Now, ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí o. Èwo ni ọmọbìnrin yìí wí nínú ẹ̀ tó bọ́ sódì? Because as far as I'm concerned, reality ni gbogbo nǹkan tó sọ látòkè délẹ̀. President Bola Ahmed Tinubu, you are a terrible president. Why? Torí pé ẹ̀yin nìkan láàrẹ tí mo rí tó fẹ́ ká sùn lálẹ́ ká jí sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lọ́jọ́ kejì. Ìdí ni pé ó dá láti ṣàtúnṣe, ó dá láti ní pọ́lísì, bọ̀ kìí ṣe wípé kí pọ́lísì ó pa àwọn èèyàn lára tó bó ṣe pa wá lára yìí. Reality, òótọ́ ọ̀rọ̀ kìí sọ̀rọ̀ ara lóòótọ́, bó dandan ní ká sọ fúnra wa. Now, ẹ yọ subsidy epo 100%. Why tẹ́ kọ́kọ́ yọ 50%? Tẹ́ bá yọ subsidy epo, why tí gbogbo tàrífù gbówó sókè the same time ni gbogbo oúnjẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n, same time ni gbogbo lérí, same time same period ni tàrífù iná electricity ń lọ sókè. Ṣé fẹ́ pa wá ni? Ẹ̀tọ́ gbé VAT oríṣiríṣi jáde. Bàbá withdraw owó ní báǹkì ní ìsìn wọ́n jáwó, bá a send owó wọ́n jáwó, bá a receive owó wọ́n jáwó, bá a transfer owó wọ́n jáwó, bá a ra káàdì wọ́n yọ fáàtì. Now tàrífù káàdì náà ó wá lọ sókè ×2 ×3. Ẹ wá wò ó pé kò sí nǹkan ìgbádùn kankan tó yẹ kí mẹ̀kúnnù ló jẹ mọ́. Ìnira yìí náà ni ká máa rún mọ́ra, suffering and smiling almost every day. Ara ni wá. Ọmọbìnrin tó sọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe nìkan ni ọ̀rọ̀ ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀, bọ̀ tó nìkan ló bold láti sọ̀rọ̀. Now, ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu, ìbéèrè tẹ́mi náà máa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn rèé. Ìta ńlá kọjá yìí ìdó ní gbèdéke àsìkò tí yóò fi wálẹ̀. Àwọn oúnjẹ tá ń rà lọ́wọ́ yìí ṣé owó ẹ̀ ó padà wálẹ̀? Sálárì táwọn òṣìṣẹ́ ń gbà ṣé yóò increase sí? Kí ni nǹkan ìgbáyébádùn tá a jẹ at the end of the day? Lóòótọ́ Yorùbá máa sọ pé lẹ́yìn òkùnkùn biribiri ìmọ́lẹ̀ ọ̀tàn. Ìmọ́lẹ̀ Nàìjíríà ò appear. I'm very very sorry to say. Ìmọ́lẹ̀ títàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò fi dandan appear. About 2 years in government nísìn every blessed day anything tó bá rà lónìí mọ́ ti surprise ẹ̀ fún yàn kọ́kọ́ béèrè kó tó sọ because ó lè ti wọ́n sí lẹ́yìn ìgbà tó rà tán. Now gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ọmọbìnrin yìí sọ, cost of living lóòótọ́ ni crate ẹyin ìlú ni tẹ́lẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ gbàtà sọ pé iye wọn ni wọ́n ń tà 40 naira. Ẹyin tí wọ́n lò di 50 naira. Èlò ni wọ́n ń tẹyin ní ìsìn 250 naira tí ó bá ti di 300. Ilé tó bá lówó tó bá yó mọ́ dáadáa 300 naira. Èlò ni crate ẹyin gbà kan 800 naira kò tó 1000. Ìgbà tí crate ẹyin wọ́n lò di 1400 naira pé ẹyin mọ̀ tí wọ́n o ní ìsìn ló ti di 7000 plus. Now gẹ́gẹ́ bí bọ́ọ̀ yẹn gbẹ́ ìgbẹ́ yẹn ṣe sọ, ó ní ìpínlẹ̀ Èkó ń rùn. Mo ń padà bọ̀ lórí yẹn. Ó ní oríṣiríṣi nǹkan ló sọ, bíìlì electricity
bíìlì tàrífù telecommunication owó ilé. So now lẹ́yìn tó wá ṣe fídíò yẹn tán tó jáde within 24 hours òun náà ni bọ́ọ̀dù NYSC ni wọ́n respond. lady yìí wá jáde padà pé wọ́n ń tẹ́tì òun wọ́n á wò pé kí ló yẹ kí wọ́n tẹ́tì ọmọ ọlọ́mọ lé lórí, kí ló sọ jù, níbo ló ti sọ, kí ni ìgbésẹ̀ tó yẹ kí ìjọba ó gbé. òun sọ wípé expectation ni pé ìdáhùn tó yẹ kán fóun nìkan sọ pé ókè ìjọba ń ṣiṣẹ́ lé lórí. My dear sister, who are you? tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó fi jáde láti sọ fún ọ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ lé nǹkan kan lórí. àwọn tó bá bẹ́ẹ̀ tó ju bá bẹ́ẹ̀ lọ ti béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè, àwa ti béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè, ààrẹ ni dá wa lóhùn wò dé who are you. Now ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká wò ó. ó wà nílé pé ojú tẹ̀sí ó wà òní fọ́ etí tẹ̀sí fi ń bọ̀ wà òní di. orúkọ tèmi ni gbọ́dọ̀ tí gbogbo ẹ̀yẹ èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú. gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣòro wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún àtúntìjẹ́ bí a ṣe ń dé o. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀kú ìyàwó ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lè má kà lálẹ́ ẹ má kà pépà bù ẹ kọ̀ sí wa. a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́ẹ̀yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe tó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis ó ṣọkùnrin ó ṣobìnrin, orúkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lórí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìbẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kínu, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ liver scoliosis ni, ẹlòmíì ìbẹ̀rẹ̀ arthritis ni. tó bá ti di pé ìbàdí ríro ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, alágbára máa tá, ẹ̀kọ́ sí iléeṣẹ́ gbogbo ọ̀nà ìyá Ìjẹ̀bú. ẹlòmíì ò lè fóònù ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ìlò náà ẹ máa jẹ́rìí sí, ẹ̀kọ́ sí iléeṣẹ́ gbogbo ọ̀nà ìyá Ìjẹ̀bú. bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń bọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́tí mẹ́lọ́mọ ogójì ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹni máa tọ̀ léraléra, ẹlòmíì ò lè rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó jẹ́ tó máa tọ̀ sí tọ̀ ti máa jábọ́. ṣùgbọ́n obìnrin yìí á máa tọ̀ léraléra, ó tó jẹ́ tó máa tọ̀ sí tọ̀ yá ti máa jábọ́. ó ṣe ètò kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbogbo ìyá Ìjẹ̀bú. èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni, lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi. àtọ̀jù yìí gbogbo ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis omi inú ẹ̀dọ̀ rẹ̀. ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ mi. ẹlòmíì á máa ní àmì bí kí inú máa dùn, bí kó tún máa kó kíkọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. ẹlòmíì ìdẹ̀rù kò ní ráyè rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá lọ sọ fún pé ó wà positive ẹ̀kọ́ sí wa. ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ̀rọ ìbàjẹ́ ẹ̀kọ́ sí iléeṣẹ́ gbogbo ìyá Ìjẹ̀bú. bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ̀kọ́ sí wa. pẹ̀lú ògbọ́ Ọlọ́run ẹ̀rí rí bákan náà mọ́. mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù ẹ̀mí ewé àṣepọ̀ kan mélé tí àwọn bàbá wa lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó ti ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà. ẹ kọ̀ sí wa ẹ̀mí kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 08033034777 08033034777. ẹ bá wà lamẹ́ríkà, kẹ́ ẹ wà ní Spain, kẹ́ ẹ wà ní UK, ibikíbi tí ẹ bá wà, ó jẹ́ Canada ni, ó lè jẹ́ Port Harcourt ni, ó jẹ́ Abuja ni, ibikíbi tí ẹ bá wà ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ gbogbo ìyá Ìjẹ̀bú. ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn ó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. gbogbo ibi tí ẹ bá wà lè bò ní wá máa dé, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ gbogbo ìyá Ìjẹ̀bú. ẹlòmí àpapọ̀ rẹ̀ á máa kú, kí ló fà pápákọ̀ ara fi ń kú ẹ̀kọ́ sí wa ẹ̀ máa mọ̀. ẹlòmí ọmọ àbíbí máa steve, ẹlòmí àyà ló máa dùn, ẹlòmí ẹ̀jẹ̀ ló máa dùn, ẹlòmí á máa wúkọ́, ó
lè bùkọ́ kókó ti bà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹni ní ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathing oxygen breathe out carbon dioxide àwọn máa ní ìṣòro a máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló fà ó ṣe é ṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣe é ṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣe é ṣe kó jẹ́ pneumonia ìwọ́n ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nílẹ̀ yóò máa determine irú egbògi tá a lè kẹ̀rà láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 080-330-34777 iléeṣẹ́ gbọ́dọ̀ last bus stop yìí ni pẹ̀lú agbára ọlọ́run remember if it is not Godwell it can never be like Godwell. I used to tell him health is something to be treasured. You know. Guys, yesterday I made a video talking about the Nigerian government and how terrible President Tinubu is, and I was crying in the video. So 30 minutes ago I just received a call from the NYSC board, starting with the secretariat before the LGI, and for the secretariat for the NYSC secretariat, I'm going to attach what she said, some of the things she said, so you guys will hear. Are you normal? I wasn't insulting the president, ma. I was only asking for accountability. Pull down that rubbish you put there. Ma, are you threatening me? Pull down that rubbish. You are not talking to your mate. Ma, she called me and she was shouting and she was threatening me to take down the video. And in my first mind, I'm like, wait, how did they get my phone number? And then I realized that every NYC copper has to fill a file with your phone number and your address. I'm like, these people actually have my house address and they know where I'm staying. And now they have started calling me first to threaten me. It is so bad that you can't even just pick up about the government because they feel like they have chains to hold you. You're already calling me to threaten me, and this is, I will literally attach what she said so you guys can hear. She was telling me that I was insulting the president. I never insulted the president. I said he's terrible. That is not an insult, it is a statement, and I did not go on and start saying, oh Tinubu, you're this, you're that. I just said he's a terrible president, and it's okay for a government, for a body to identify that, okay, this person is actually terrible at their job. So why is it a problem that the NYC government, NYC secretariat, NYC board will call me to threaten me? Like, why is that okay? That I can't speak up for something that is directly hurting me? Why is it okay that they will call me to threaten me under 24 hours that I made a video? Why can't Nigerians speak up? Why are they holding us in chains? Why do they feel like everything that we do, they have ways to control us? Let me tell you guys something, NYC board or whatever. If you guys have come together and you like, maybe you're not calling me one by one to threaten me, that's fine. You can do whatever you want to do. Because I know that you guys already have plans. The one that this one is calling me, the next person is calling me, that's fine. But now I'm putting it out here so you guys will see and you guys will know. NYSC, they have my house address and they are still calling me to threaten me. So in case anything happens, you will be very much aware where the problem started. Because I did not say anything I shouldn't have said. The Nigerian government are not doing anything about the inflation that is happening, and it's causing us to be very depressed. I am depressed and my bank account is going to zero and I still have to live every day. And I'm asking the Nigerian government to do something about the inflation, and instead of me to get a call and say, okay, we are working on it, I'm getting a call saying that, oh, you're very stupid, why did you do that to Tinubu, take down that video, you did this, you did that. I just want you guys to know that this is what the NYC board are doing, and in case anything happens to me, because they have my address, you guys know who to hold accountable. Now, Tinubu, you are a terrible president. Only kò ṣe insult. One, tí ẹni tó bá wà láyé tó wà láàyè tó witness ìjọba Ọbásanjọ́, tó witness ìjọba Yar'Adua, tó witness ìjọba Jonathan, tó witness ìjọba Buhari, kò ní sọ pé Tinubu ni terrible government. Ntẹ́mi lè sọ ni wípé kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà tó dáa rárá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. No one is exceptional, no government is exceptional to the best of my understanding. So kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó dáa rárá nínú gbogbo àwọn tó ń ṣe, kò sí president tó jẹ́ tó sì best kan, because ó di lẹ́yìn ìkórè kágbẹ̀rù tó yin rẹ̀ lágbẹ̀. Ó dìgbà tí Bọ́lá Tinubu bá tó parí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ká tó mọ̀ bóyá ó dáa ni o kò dáa ni o. So, like I said, bó bá wá ní kéèyàn sọ wípé somebody is a terrible president,
láì ṣe pé ó ṣe ọ́ personally tó jẹ́ pé gbogbo aná lọ́sẹ̀ ó dàbí torí àwọn nǹkan téèyàn ń là kọjá ó dàbí kéèyàn ó sọ wípé bàbá rẹ̀ ò wúlò torí pé owó iléèwé nìkan ló lè san kò lè raṣọ fún èèyàn tàbí torí pé oúnjẹ lásán ló lè fún èèyàn kò lè raṣọ fún èèyàn kò lè ra bàtà fún èèyàn kò lè ra bag to match fún èèyàn. now lóòótọ́ ló sọ wípé gbogbo nǹkan wà on nice side òótọ́ ni pé ara ni òótọ́ ni pé nǹkan ìyà ń jẹ wá reality ni tí ò sí fọ̀bẹ bùdànù ṣùgbọ́n nípa ti cost of living orí sọ̀rọ̀ nígbà tó fẹ́ bàjẹ́ lọ débi crate ẹyin because as far as I'm concerned olówó ní jẹ́ láyé àtijọ́ ẹ̀kọ́ kan táwa máa ń jẹ yín ilé tí adìẹ wa bá pamọ́ tán tó wá ṣẹ́kù ń bẹ̀ ìtọ́sẹ́kù tó ti sàbálẹ̀ o láwàá ṣèjẹ́ àmọ́ ọgbọ́n máa di ẹnu mi àmọ́ ọgbọ́n máa di ẹnu mi táìmù tá a máa ń rẹ́yìn jẹ nìyẹn so tàbí kọ́jọ́dọ́ ọdún oúnjẹ mi bẹ́lẹ̀ tí èèyàn lè jẹ láì jẹ yín gàrú ó ní ẹni tó lọ sídìí ẹyin nítorí fi bọ́ àwa yìí dàgbà ìgbà tẹ́jà bá wà á jẹ tẹ́rin bá wà á jẹ tí ò bá sí á jẹun conveniently so kò sọ̀rọ̀ níbi eléyìí o and again nípa pé Lagos stinks Lagos smells pé ìpínlẹ̀ Èkó ń rùn ìlú Èkó ń rùn my dear sister nobody invited you to Lagos you are not called to come to Lagos you are not invited so and they can't do anything because of only you. Lagos has been like that for years. I've known Lagos for that since 1990 that I've been going to Lagos. It has even reduced as far as I'm concerned. Go to Oshodi 1990, 1991 to 1995 to 2000. Go and see by yourself. So èrò pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn tó dẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n ń lo ilẹ̀ níbo ni wọ́n máa dà sí gbogbo ilé ló ti dìlú gbogbo igbó ló ti dìlú níbo ni wọ́n máa dalẹ̀ sí ó wá rìsọ́ọ̀tì sí pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ pé Èkó òrùn Èkó òrùn yìí àjọbàjẹ́ ni let me tell you fact àwọn mọ́tò akólẹ̀kódọ̀ ti ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n máa ń kiri àdúgbò ṣùgbọ́n ẹ máa sanwó fún ọ lóṣooṣù torí kálòmí ọmọ bá sanwó ẹrù ìdọ̀tí tí wọ́n bá lò nílé wọn yóò gbé kúrò nílé nídàájí yóò lọ gbé síbì kan lójú títì ẹlòmí ò ju tiẹ̀ sínú gọ́tà ẹlòmí ò gbé tiẹ̀ síwájú ilé onílé ẹlòmí ò gbé sáàrin títì ẹlòmí ibi tí wọ́n ti rọra jó nǹkan díẹ̀ yóò kó síbẹ̀ bá a ṣe ń mẹ́kọ̀ọ́ rùn nìyẹn o kì í ṣe gọ́fúnà ló ń mẹ́kọ̀ọ́ rùn kì í ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń mẹ́kọ̀ọ́ gọ́fúnà kan ló ń mẹ́kọ̀ọ́ dọ̀tí wọ́n láwọn ibi tí wọ́n ń dalẹ̀ sí lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n láwọn ọkọ̀ akólẹ̀ tíjọba ń bẹ taládàáni ń bẹ kí ló dé táwọn èèyàn sanwó fún bóyá tìjọba ni o bóyá taládàáni ni o then kí wọ́n ráàyè máa kó ilẹ̀ kó dọ̀tí wọn sí that is the reason why Lagos stinks Lagos smells. Not because of any government. Government can always do little. Ìdí tó fi jẹ́ wípé àfi òun pé kò nìkan ló ń rùn nípa àwọn ìlú tó kù ilé wà igbó wà ilé wà igbó wà ilé wà igbó wà. Tó bá wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lè ṣe ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rí kétékété ọ̀tọ̀ níbi Iléṣà wà ọ̀tọ̀ níbi tífẹ̀ wà ọ̀tọ̀ níbi tíjẹ̀bú wà ọ̀tọ̀ níbi tí Kìrún wà ọ̀tọ̀ níbi tí Rágbìjí wà ọ̀tọ̀ níbi tó Ṣogbo wà. Èkó ti dá papọ̀ mọ́ra wọn kò sẹ́ni tó fẹ́ mọ̀ ìyàtọ̀ nínú àgbàdo òkè odò àgbàdo crossing àgbàdo ojúṣàgá nǹkan kò sẹ́ni tó fẹ́ mọ̀ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn wọ́n ti papọ̀ mọ́ra wọn. so kí n má rìn jìnnà lórí yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè ṣe nǹkan nípa rẹ̀ àwa náà lè ṣe púpọ̀ nípa ẹ̀ that is tá a bá fẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó da tá a fẹ́ kó lè dé Nàìjíríà ó da kílẹ̀ Yorùbá ó da àwa náà ràn ìjọba lọ́wọ́ nípa tiwa only first time of or living your life alone that is the problem ọmọ mọ́mì ni ọ́ ọmọ dádì ni ọ́
bóyá wọ́n ti ń dáná oúnjẹ lẹ̀ gan-an ó kàn ń gbé ó kàn ń jẹ́ ni so first time tó máa kúrò lábẹ́ àwọn parents yẹn tó máa dágbélé léyìí ló jẹ́ kó rí bákan bákan lára ẹ̀ that is the reason why you feel somehow because you have never lived such a life before you haven't lived alone before maybe you were living with your parents or in a conducive environment in your comfort zone you haven't gone out of your comfort zone before that is the reason why it was strange to you maybe the first time you are paying NEPA bill the first time you are paying house rent and you want everything to be rosy it can never be rosy because it hasn't been rosy before látayébáyé lówó ilé tí ń ga sókè nínú Èkó every blessed month every blessed year people increase house rent on per second billing so it's not only you my dear sister not only you talked about how much you are spending on data buying 20,000 data per month is questionable. What are you using data for? You should be asked of that. Are you using it for business like me? Because me, I am using it for business. To do program, I use data. To upload any program, I use data. To share it, I use data. So, and I'm not consuming less than 50,000 data a month. So, bó ṣe ká ẹ lára ló ṣe kéèmí náà lára kò rọrùn. But àwọn telecommunication wọn á lè excuse fún wa. Telecommunication increase nǹkan wọn. Ọlọ́jà ni wọ́n o. Iye tó bá dé wọ ọlọ́jà ló máa tà á. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní àṣẹ àti agbára lórí iye tí mo fẹ́ tajà mi. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ àwọn telecommunication and they will come out with an excuse. Nígbà tí wọ́n fẹ́ máa ta sìmẹ́ǹtì ní 8,500 wọ́n ti tà ní 11,000. Kan tó padà wá forí ìkòkò sọ́ọ́dún pé iye báyìí lámọ̀ ta 8,500 ni wọ́n ń tà láti gbà yẹn òun àgbé wálẹ̀ o. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ kọ́lé dẹ̀ ń sọ wípé tó nǹkan ló sábùkù àwọn kan rà ní 2,000 ìgbà tán tà ní 2,000 àwọn kan ò rí lé kọ́ lọ sí sáìtì káàkiri àwọn èèyàn ń kọ́lé rẹpẹtẹ o. So any government tó bá wà any situation tó bá wà àwọn kan ó complain àwọn kan inú wọn dùn yóò pay àwọn kan kò ní fẹ́ fún àwọn kan ìlú ni wọ́n ń ta mọ́tò tẹ́lẹ̀ ìlú ni wọ́n ń ta mọ́tò nísìn ó pay àwọn kan kò pay àwa kan. So like I said gbàtọ́ tó fẹ́ bàjẹ́ oní alawi is not enough for your upkeep it can never be enough it's not for you to be enough and that is the reason why your parents are there. When you are going to school no alawi and you survived. Yeah, when you were going to school your parents supported you. So alawi is just a token, just a support, not to cater for all your needs. It's just to support, token. Then only you said someone cannot go out with friends and take Uber 25,000 naira. Where are you going? And why are you taking Uber? Why not bus? There are a lot of people that are older than you, old enough to be your father and your mother, and they are traveling or going here and there with bus. That's not too much for you. That is pride, ego, that makes you want to spend more than what you are earning. You are earning less, you want to spend big. If it is that easy, your mother should be pumping money for you, your father should do so too. So Tinubu is not responsible for all our problems. Tinubu is part of it. Anybody in government are part of it. Be it senator, be it house of rep, be it governor, be it chairman local government. They are part of our problems. They are the ones sucking us.
and they want to suck us dry. So you are very correct in some area, but not in some areas. Then about the electricity bill, it is outrage. You are very, very correct about that. But it is compulsory for you to pay electricity bill. So my lovely brother, my lovely sisters, then about threatening you or not, my sister, that was not a threat. For somebody to tell you that you should bring down the video, it means for your own good. Whatever you say, social media sympathy cannot help you. Your face has shown already. Your name is there with the NYSC board. How do you do it? Anybody can praise you on social media, but in reality, it will be you that will face any punishment personally. So like somebody said, he said, if NYSC kick you out, your options of getting some job in Nigeria are already limited, as some organization won't employ you without a NYSC certificate. For further clarification, she should read her NYSC handbook. Have you done that? So now, àwọn kan nílé iṣẹ́ ìjọba wọn sọ wípé NYSC board yẹ kó ní punishment fáwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan. There must be rules and regulations. So which nobody will face except you. So my lovely sisters, my lovely sister, nobody can fight for this country. You were calling us, maybe Nigeria should speak up. We've been speaking, we've been speaking up, and nothing changed. So no matter how much you speak, you can only affect yourself. Nothing will change as far as government issue is concerned. So it doesn't mean that you were wrong totally. No, I'm not saying that. You were definitely correct in many areas, but there must be an adjustment to every situation. I'm not justifying the present situation of this country, and I'm not justifying the president of the nation, but I'm saying it as a human being too, as a citizen, that the situation on ground is not merely about Nigeria alone, it's global. So àwọn kankan bẹ tí ó yẹ èkó òrùn ìyẹn ọ̀kẹ́ anybody ẹ̀ ń bá lè gbébẹ̀ ní kó gbébẹ̀ tí ò bá lè gbébẹ̀ lè kúrò ń bẹ̀. If you are deployed to Lagos State and you don't like Lagos State, you can redeploy to another place. I think it's possible for you to do. You can move yourself away from Lagos if you don't want anywhere that stinks like Lagos. So lo and behold, nítorí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu, ìjọba ṣòfin kọ̀ọ̀rọ̀ kàgọ́sẹ́ tí ó ṣòfin àjẹ́. Ọ̀rọ̀ lórí ìjọba orí Fúlàní ní ẹni tí mọ̀ pé funfun ni ó fi bí. Kò sí ìjọba tó fẹ́ fọ́ wa, kò sí president tó fẹ́ fọ́ wa, kò sí governor tó fẹ́ fọ́ wa, kò sí olóṣèlú tó fẹ́ fọ́ wa, kò sí aṣíwájú tó fẹ́ fọ́ wa. Ara wọn ni wọ́n ń fẹ́ fọ́. Because èmi ò believe pé ìjọba ṣíṣe yẹ kó nira tó báyìí. Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ibi tí n bá fi like ìjọba Bọ́lá Tinubu ni pé ká ní gbogbo àwọn olè tí wọ́n mú pé wọ́n jí wa jẹ, wọ́n kó wa jẹ, ká ló prosecute wọn ni. I will have loved your government. You fail also. You fall our hand. Honestly, everything is tight. Everything is hard. We are living a tough life. Truth need to be told. We have to say the truth. And let the devil be ashamed.
so káàkiri sísítà wa tó sọ̀rọ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló nírú ẹ̀ lọ́kàn tí wọ́n lè sọ àgbékalẹ̀ ńgbà míì ló máa affect majority wa because I believe that we have freedom of speech and we can speak anyhow, we can talk anyhow. It's not like that though. There are guidelines for whatever we want to say, especially on social media, especially to the power that be. So they are limited to everything. And olódùmọ̀ ló nífẹ̀ẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ o. Well, ẹ láìkẹ́ follow page eléyìí tí mo sọ yìí ojú tí kálukú wá fi wọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ wípé bó ṣe dé ní sáìdì ọ̀dọ̀ tèmi nìyẹn ojú tèmi fi wò ó nìyẹn. So téèyàn bá sọ wípé wọ́n tírẹ́tì o torí pé wọ́n sọ pé kó mú fídíò wálẹ̀ ìyẹn ò ní túmọ̀ ìyẹn kò lè rí sympathy nípa yẹn because ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ tó mọ̀ mẹ́ẹ̀ òun wá jí pẹ̀lú ẹ̀ torí pé ó rìkọ́ọ̀dù voice ẹ̀ wọ́n á fọkàn sí pé tó bá ti gbé jáde wàá wá fi rẹ̀ ẹ̀kọ́ lọ́rùn ògẹ́ nothing happen to you, nothing bad will never happen to you in the name of God. You shall live and proclaim the mighty name of God. You shall be the head and never the tail, not the tail, by God's grace. You shall be a pride for your parents, for your family, and for the whole nation by God's grace. So nobody is threatening you, nobody will do anything harm for you. So stay calm and take things easy. You cannot fight for this country, you can't fight for Nigeria. This is Nigeria for you. Things is gonna change, but I think little by little, one after the other. You can't call people to join you. Kò sí jàfojú, jàfúrẹ́ lókù. You can only fight for yourself, not for anybody. That is my advice for you. We've done so many things like that before, and it yielded no result because they didn't have listening ears. God bless you, my sister. God bless you, Nigeria. God bless Yoruba. àánú olódùmarè onífẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ o wàhálà àti ìdààmú onímọ̀ náà lé wa ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọ mi orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni àjùwàṣe o. Awikonko development fans club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko development fans club ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ìṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko development fans club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko development fans club worldwide ẹgbẹ́ tí kò rògbòkú lé ìjọba ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053 270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +170 48 91 2729 Awikonko development fans club worldwide ilé aláyọ̀ nílé wa. Yeah.